मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਥ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਫਲੈਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 8-8 ਜਣੇ ਦੇਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਲੋਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੇ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਬਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 30 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 20 ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਆ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਦਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਟਸ ਨੋਟ ਨਾਈਸ ਬਟ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੌਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਲੀਆਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ can't pay tax there's no method of paying tax that's right but ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਫਨ ਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਤਾ ਲਗਾਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ do you think that a lot of people in the UK ਜਿਹੜੇ UK born ਬੱਚੇ ਆ they got a bit of a resentment from and ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ UK born ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ they a lot of them don't like them either yeah but it's not an easy life is it to be hated by everyone it's not but ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ 72 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ I was king of Punjab I came for a laugh but ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ but then ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ they haven't got it easy but what it is ਛੋਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that's the same goes for Gurdwaras as well doesn't it I'm sure there's a minority that do wrong things and then the majority so there's Gurdwara there's estate agents there's solicitors all there's doctors I was reading in the paper the other day there was some woman who pretended to be a doctor I don't know how many operations she must have done and it turned out she wasn't even qualified she had a fake certificate from the University of the Punjab ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ yeah I'm sure they were laying there with guts out on the table no got some fudging on the case cutting him up he must have been well actually it's so vast ਬਹੁਤ views ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ you can't say ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੀ community you know it's a community ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ ਨਾਲ hello Hello. hello Hello. hi there Hi there.
Okay, I'd just like to say I love watching your program. Okay, thanks. I think it's the best. It's good that you do it 2 days a week now. Thanks. Okay, first thing I'd like to comment on your previous caller. Yeah. The topic about the youngsters should go in. Yeah. Well, I think that should be done because, I don't know, I'm actually from Hounslow, but if you go to Southall, we have the new committee that's come in now. Yeah, don't say any names or anything. Yeah, I won't give no names. Yeah. Well, I strongly disagree with the new committee, simply because of the way they're being, some certain issues, like we've had incidents and we've had like and stuff like that. Yeah, but can't we say, I think, as UK-born people, I think we pretty much disagree with nearly every committee, don't we? Yes, we do. I mean, because first of all, there's no one of our age on the actual committee who we can talk to. I can't remember the last time I saw someone under the age of 35 even who's UK-born on a committee, and let alone a Pradhan or a Vice Pradhan. So, I mean, who do we talk to about our issues? We don't talk to anyone because they don't let you actually speak to anybody, do they? It's their word against. No one can actually say anything against them, can they? So, but elections are open and fair, aren't they? So why don't the youngsters here, or UK-born people here, make their own committee and stand for election? Well, if they would, I would be one of them. Yeah. Because I really disagree. It's like we had a Nagar Kirtan just Vasaki. Yeah. And we had some disagreements. There were some Faujis that were like in their little gangs, tribes. Yeah. And we as ladies, we were there, and there's a group of us ladies who we do say about the Gurdwara, and we actually went to the committee and we told them, look, they're just like, they were just, and it's like, you're there for seva, do your seva, and then, you don't need to do all this. They were saying, no, we have our own committee, a study apni committee, we're going to do those things. Do you think Southall has a big problem with Faujis? It is a big problem because, it's like, it's not a competition, but ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ committee ਹੈਗੀ ਆ. ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ? What do they do wrong? What do you think that the illegal people here do wrong? What do I think they do wrong? Yeah. First of all, obviously, it's just a way of living. Yep. Second thing, people like us are paying our taxes. Yep. Right, and they're working like this and they're acting so like they've got everything. Yeah, thirdly, they probably haven't got a right to be here. No, some of them have. I don't want to say that they all don't, because obviously there's a percentage of them who really do actually put their sweat and blood into it, and they do earn their because money. not all of them are not like all that. Of them. There is a minority. There is a minority of them who do. And we do get a lot of complaints from women to say women do get harassed, and it just makes a woman feels very uneasy walking down Southall Broadway, put it that way. Yes. Is that true, would you say? Yeah, I'm going to agree with you. Yeah, really? I really agree with you. But like I'm saying, with all this committee, if there was a committee, I would join the committee. Why don't, look, because Southall's so vast, and Hounslow and Hayes, why can't 21 people get together, born in the UK, make a committee and stand for election? Yes, I think it should I'm sure everyone under 35 would vote for them. Well, I'm 35 myself, so I would do it anyway. Yeah, I'd vote for it, I'll tell you straight. Yeah. I'd vote for UK-born people to take control of a Gurdwara, people who are educated. You could have doctors, accountants, dentists, all on that committee, couldn't you? Yeah. And I'm sure these people wouldn't have a need then to try and scam the system, or, they'd sit there and listen to you. And I'm sure I understand, but my point actually was, I wanted to make a point that the committee wale si all we Fauji na raleo. No, Fauji ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ Fauji ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. Yes, I know that, but it was like I said to the committee guys, I said, look, these guys are causing the trouble. Yeah. The committee guys were just worried about apni shaan banani hai, assi hon committee wale ban gaya, assi committee wale ban gaya. And we said to them, look, we ladies here, we want to be doing seva, we don't want them to be doing job though. Oh, assi onne gal karunge, don't worry. But what happened? No, these Fauji je ikatthe hoye si apna tribe bana ke aaye ho, they said no, assi we're going to do things the way we want to do it. And the committee was backing them up. Now, surely the committee shouldn't be doing that. See, the thing is that there's not really much control over what people can do and what they can't do. No. If you want things to change, then you have to bring change about yourself. And this is how it's going to be, that people have got to stand up and do things democratically,
We have a system of doing things here in Gurdwara, and I think that's the only way we can look at it, really. I mean, we've got a Sikhi camp that comes every year. That's held in Southall as well. Yeah. Last year, if you was to go there, you'd be shocked at the amount of things that were going on in there. I'm talking about our young girls who were there and the Faujis who were coming. They were actually taking time off to come to this Sikhi camp. And now this year, they said, oh, we have this age limit from 7 till 16. And I said to them, I said, look, 7 till 16, why can't the young kids come as well? Yeah. Because, they said they can't learn. But I've seen little kids at the age of 4 doing Kirtan on the TV. That's right, yeah. Right, so why should that be not an issue yet? They want the 16-year-olds, the 17-year-olds, but all for them it's just a trip, a 1 week off to get away from the parents and to go there and do what they want to do with all these, you understand what I'm trying to say? Yeah. Yeah, and we have the Faujis there as well. The committee ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ but you want the oldest kids there. The youngest kids are going to learn even better than the older kids. I think to bring around change, it has to be, there has to be a young committee who understands. The old committee don't. They just think of Shan, study Shania, Sunny Shania. But where as youngsters are, we want to make a stand. We want to make, we want to show something that we can bring a change to the way the Gurdwaras are and everything. Right, well, thanks for your call. Thank you very much. But, we've taken your views on board. But, like I said, Jag, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਫੇਅਰ ਆ ਰਾਈਟ ਜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ then they can do so themselves. There's obviously tension, there is tension between ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋਣੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ you have to keep trying ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਆਪ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ and if you want to achieve something I'm sure that if you keep trying one day it will be achieved. ਦੇਖ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ it's easy to sit here and criticize others. Of course. Yeah, we do it all the time, don't we? Yeah. It's easy to sit here and criticize others, but to actually go out, no one is willing to go forward. Stand up. Yep. Look, we've been going on about it for years. Yeah. UK-born youngsters, why don't you get up and do something about it? And we're here, we'll back you. You've got the backing of all the public aged under 35. They will vote for you to get in there, find out and go up against if you want to change and change it yourself. Right. I think if the youngsters think that the elders are going to listen to them and bring about changes for them in their favour, then I don't really think that's going to happen. I think that if people show a change, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ changes ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਸਟੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚੀਏ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆ ਕਈਆਂ 'ਚ ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ but the reality is ਕਿ they should be all one. It should be all one. That's right. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ seriously ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ especially the youth of this country to step up. If you think that you've got no support here, you're thinking wrong. You have plenty of support. I think everyone's just waiting. I'd just like to say, everyone's waiting for each other. There is support because मैं आप देखिया ना कई जड़ी अपने UK दी सिख संगत जड़ी हैगी ना, they've worked really hard. I've seen so many different groups or communities or organisations where they're handing out CDs. CDs then they're ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ. They're giving out books, they're giving out the websites, ਜਿੰਨੇ ਵੀ website in the internet ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਆ I don't think Fauji have set them up. No, but they or the elders, it's the youngsters that have done this. What I'm saying is that ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ there's available ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ you can go and do a search on any internet site internet portal and put in Sikhi and you'll find so many groups
or organisations that are set up for making awareness for Sikhi. So you have to give credit to them for actually creating that. Baki jehdi gal gurdwaran di hai and all of this, I think that is just politics. I don't think that should be connected and say that with religion. It's not involved with religion. It's not, because ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੱਦ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਟਫ ਵਿਦ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਏਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੂਕਨ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਕਰੇ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਫ ਦ ਯੂਥ feel that they're not involved, then get up and do something about it. There are people out there to support you. We'll make sure your voice gets heard. That's what this medium is for. We will make sure your voice gets heard. Go out and get it done. Don't think no one's here to help you. ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੱਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।